Los hechos de Dios y los lados de Dios no están mismos que nosotros, con la gente del mundo. Y eso es un problema por nosotros ahora porque gustamos nuestros hechos, gustamos nuestras ideas y los problemas en el mundo no está de mí, no es mi culpa, es la culpa de otra gente, es la culpa de Dios, ¿sí? No, no es verdad. Pero pensamos esto muchas veces y eso es un buen y mayor problema por nosotros ahora. En nuestro evangelio de hoy escuchamos una parábola sobre una viuda y ella dar todo lo que tenía, solo 2 little coins, pero fue todo lo que ella tenía. And her gift was so great that Jesus wanted to point it out. Otra gente dan mucho dinero y muchas cosas, pero las cosas y el dinero de ellos fue extra. Es muy similar por nosotros, normalmente con el tiempo en nuestros días. Escucho muchas veces, oh Padre, no tengo tiempo cada día para orar. No tengo cada día tiempo por la iglesia y por mi relación con Dios. ¿Y por qué no tengo más fe? Porque su tiempo con Dios es su extra. No es su primer pensamiento. Escuchamos en nuestra primera lectura esta noche sobre este problema. We have to put the Lord our God as first in our lives. To love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your strength. Pero por muchos de nosotros, Dios es en los primeros 20, probablemente, cosas que tienes intención. Y vemos en el mundo muchas cosas muy malas. Y pensamos, ¿por qué? ¿Por qué muchas cosas malas? ¿Por qué mucha gente con malas vidas? Porque hay mucha gente en nuestro mundo que no creen en Dios. Y algunas veces nosotros también. Es muy fácil para hablar sobre nuestra fe, pero es muy difícil para vivir nuestra fe. Hay un dicho en inglés: actions speak louder than words. Hechos hablan con más voz alto. Más que las palabras. Esto, gracias, tratando. But that's part of our problem, isn't it? That we can talk the talk, we can talk a big game, but when it comes to actually living our faith, we're like, no tengo tiempo por esto, lo siento. Pero cada día en nuestros teléfonos, we waste so much time. When was the last time that you got your notification for having screen time in a day? Para mí, cada domingo entre los dos misas tengo una notificación. Hecho esto tiempo cada día en su teléfono. Normalmente más que 8 horas cada día. But I would wager to say I'm not the worst in the parish. Niños, padres, abuelitas. Muchos de nosotros
We waste so much time. And yet we are so blessed by God. Yes, things don't always go our way. We're going to have crosses to bear. Pero con una vida con fe, no hay un obstáculo que puedan atacarnos. Because with God, all things are possible. Si creemos en esto, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos excusas y obstáculos muchas veces entre nosotros y Dios? Oh, Padre, no tengo tiempo, tengo 3 trabajos para just to be able to exist. I have to have 3 jobs. And my kids, I'm lucky if I can just get them to go to school in the morning. You want me to bring them to church too? Sí. ¿Por qué, Padre? ¿Por qué por mis niños es importante para entender misa? ¿Por qué es importante por todos de los católicos para entender misa cada fin de semana? ¿Por qué, Padre? Porque Dios quiere. Lo siento, no soy Dios. Pregunta a Él. ¿Por qué, Padre? ¿Por qué? Solo es 1 hora cada fin de semana. Sí, pero Padre, mi equipo ahora, my team is playing right now. Well, I can tell you this. My team is playing right now. The Sooners are probably losing because we're having a bad season. But they just started as they kicked off the ball 2 minutes before Mass started. And guess what? Estoy aquí. Do I care if Oklahoma wins? Of course. Por supuesto, es mi equipo. Pero, can I impact whether they win or lose? Does me watching them make them win or lose? If it does, I'm not doing a good enough job this year. Will they play on whether I watch them or not? Yes. I can always go back and watch it later if I care that much. But yet we have so many things that we prioritize in front of God on a daily basis, let alone a weekly basis. So you thought today's homily was going to be all about tithing, didn't you? Because we have the widow's mite, where she gave all that she had. Well, yes, we're called to give from what God has given to us, but not just financially, but from our time every single day. Think about it. With Cain and Abel, en Génesis, inmediatamente después de Adán y Eva en el jardín, Cain and Abel. ¿Cuál fue el problema entre los dos? Cain da la extra. Abel da la primero. ¿Y cuál por Dios fue mejor? ¿El don de Cain o de Abel? De Abel. ¿Por qué? Porque Cain entendí que todo de él tiene fue un don de Dios. Entonces su respuesta por un don es ¿cómo? Gracias. Para dar gracias. Y su diezmo es su gracias. Pero no solo con dinero, con su tiempo también. How do you give back to your
church and to your community with your time. Well, Father, I volunteer here, I volunteer there. Father, good. But how do you give back to God? Well, I don't give back to God. Okay. En su pasado no fue una donación de Dios. Está bien. Hoy pueden cambiar. Mañana pueden cambiar. No podamos cambiar nuestros pasados. Es pasado. Pero hoy y en nuestro futuro podamos tener la oportunidad para cambiar todas de las partes de nuestras vidas. Si gustamos, si elegimos, si creemos. God can only help us when we invite him in. But with God, all things are possible. Why wouldn't we invite him in? Because tenemos miedo. I have to confess, in seminary, I didn't give my best. Tenía miedo en seminario. Because when I studied and did my best, I would get amazing grades. Pero estoy flojo. I'm lazy. Anybody else that's lazy out there? Otros flojos? Okay. I notice all of the men, todos de los hombres. Bueno. Y todos de los hermanas, confesión. No. Mentirosas. No. We're all lazy at times, right? And yet, I had fear that if I got a good grade, that would be the expectation. Expectations are dangerous. Expectaciones son peligros. Because when we don't live up to them, ¿por qué esta trabaja? Why did you do this? Excuso número, no sé. It's the same way when we are mad about something. We don't give our best, right? But why don't we do our best every day? Because we're afraid and we're kind of lazy sometimes. I include myself in that too. Yo mismo. And yet, God calls us to put him first. Because he loves us. And he wants to help us. Just like your parents love you and they want to help you, but sometimes we keep them at arm's reach. Dios solo puede entrar esta parte de mi vida, pero no esta parte. Which means God can only help in that part that you allow him in. And he can't help you in those parts where you don't let him in. And so if we give everything that we have to God, again, I'm not talking about finances. I'm not talking about money. I'm talking about our hearts. Un conversión de corazón. If we give everything to God, and we have that faith in the Lord that he will take care of everything, no hay una ocasión en mi vida cuando doy todo que no experiencio la ayuda de Dios. And I would challenge anyone here that truly said they gave everything to God, that didn't experience the same, to
to call me a liar because you can't. And yet, tenemos miedo. Pero en nuestros pasados hay ocasiones cuando dar todo y ¿cómo se dice en inglés? Resuelto fue bien. Pero sí, es en pasado, no ahora. Porque mis problemas ahora están más que en mi pasado. Sí, probablemente sí. Pero nadie es imposible para Dios. Nadie. En su vida, en la vida de su familia, en la vida de sus... anybody, you know? Pero tenemos excusas. Demasiados excusas. Malos excusas. Pero hoy tenemos la oportunidad para cambiar. Para primero recibir el amor de Dios en la Eucaristía y para convertir nuestros corazones el mismo corazón de Dios, de Jesús. To give everything, because everything that we have is gift. Y si gustamos de esto, there's nothing that we cannot do. You know, this last week on TV, we saw a lot of talking heads on the news saying, if this person gets president, the world's going to hell. If this person gets president, the world's going to hell. Nuestro mundo ahora no es cielo, es infierno. Y si no pueden ver esto, abrir sus ojos, por favor. And it doesn't matter which president was elected, which governor is elected, which mayor is elected, which senators, Congress people in the House are elected. They can't change the world. Solo el amor de Dios pueden cambiar el mundo. Pero primero, su corazón. Porque si no cambian su corazón y no cambiamos nuestros corazones, Dios no puede ayudarnos para cambiar el mundo. Entonces, my challenge tonight, por todos de nosotros, especialmente los niños, who right now are like, Father, are you almost done yet? My challenge tonight, after I'm done with my homily, we're going to spend a moment in silence. I challenge each and every one of you to invite God into specifically that part of your life that you've kept him out of. That past sin, that hardship, that bullying that you've either done or received. Invite him in to that place. And then when we lift up our prayers and the intercessions, offer that space to God so that he can change your life. He can change your heart. So that together, juntos, podamos cambiar no nuestro mundo, primero nuestra familia de fe. Espero que en 5 o 10 años, nuestra ciudad, en más que 20 años, nuestro estado, who knows? Something new can start here in Elk City, Oklahoma, of all places.
but only if you're willing to take that next step. I hope that each and every one of us will take this opportunity.